We expected that everybody should get the answer, but unfortunately we don't find anyone to have got the complete answer. The question is not difficult, but it requires some patient kind of working. If this is somewhat difficult to be solved, this everyone must be able to solve. Where this LO 0 is 0 at the beginning. The tank is empty. 1 minus he has solved. So the answer is, I think so, that tank example you can watch on YouTube, no point in repeating it. The answer is 1 minus e raised to minus t is the answer for this simple question. Actually getting the final answer is somewhat difficult, but the approach should be, at least everybody of you must get the proper approach. 1 volt, 1 ohm, 1 farad. IT, right? So listen very carefully now. Everybody of you must be able to understand each and every term. First of all, let us apply Kirchhoff's law from t equal to 0 onwards. So from t equal to 0 onwards, Kirchhoff's law, voltage source equal to voltage drop. Voltage source 1 volt we write on the left hand side equal to voltage drop, but to make it simple we write 1 on the right hand side. 1 so that equal to 1. Voltage across this. What is voltage across this? R into IT. R into IT. I have deliberately chosen R to be 1 so that, to be very precise, is it right? VRT, this is VU, right? Plus VCT is equal to 1. Everybody agrees? VR, voltage across resistor, voltage across capacitor equal to 1, right? Here VCT I will remove because that in the problem VO is you found out, and voltage VO, output voltage is voltage across capacitor. So I will change it to, so I think, is it agreed? VRT. So voltage across resistor plus output voltage equal to 1. We want to find out this. So we should get rid of everything else. What is VRT? Current into resistor. What is resistor? 1. So it is R into IT, but R being 1, it is simply IT plus VOT is equal to 1. IT plus VOT is equal to 1. So what I want? VOT, right? So VOT I can write as 1 minus IT. Is it okay? But again that doesn't solve my purpose, because on the left hand side now I got what I want, and on the right hand side I should have the things, means just like if in the exam some question is asked, then you know the page number of some book, then in the answer there is some question, define this or like this, derive this, then what you write? Whatever is there on page number 339 of this book. That is not the answer. Means on this VOT 1 minus IT, 1 is alright, is fixed value. But IT something means I want to find out this. This must be expressed as expression of something which I know. Here 1 is okay, but this is again unknown. So this is not the answer. So I must get rid of IT again. Now this is a series circuit, right? And in the series circuit, since there is no current going through this, what will happen? IT is same, that is current through resistor and current through capacitor, both are same. So for capacitor, what is the relationship between charge and voltage? So for capacitor, QT is equal to C into VCT, right? C into VCT.
So what I have got? CS. C कितनी है? 1. So it goes, right? And VC is VO. So in this circuit, can I say QT equal to VOT? Right? QT equal to VOT. So I try to make use of this term. I try to make use of this term. So I have IT here, which I don't want, and I know QT. So do you know relation between QT and IT? dq by dt. What is I? I is dq by dt. rate of change of Current. charge with respect to time. So if I differentiate, is it agreed? If I differentiate this, then I get IT is equal to dVOT upon T. Right? So I can convert this equation to simpler one. VOT is equal to 1 minus dVOT by dt. dVOT by dt. Right? But on the right hand side again now I have 1 and I have a dVOT by dt. So still I cannot say that I got the final answer. Still I cannot say that I got the final answer. But let us try further. So I can rewrite it as like this. This can come on the other side. dVOT by dt plus VOT is equal to 1. dVOT by dt plus VOT is equal to 1. So now you got this differential equation. How to solve this differential equation? You may be knowing it some standard methods, but that you have memorized as a part of study of mathematics. But how you will intuitively solve this? Means without knowing the method of answering, how will you solve? Send V naught t. Sending V naught t to the right hand side and then bringing it down by dv. No, again what you are doing, what he said, right? So a standard method, 1 minus, right? So simple one, he seems to be very smart in calculus. dVOT by dt is equal to 1 minus VOT. Then 1 minus VOT comes here. Actually it's dVOT upon 1 minus VOT is equal to dt. Right? To be very precise, again listen very carefully. What has happened today, there is a very lack of deeper thinking. I would like to even in your 11th, 12th, since there was a part of pandemic, what we can say, some kind of concept development might not have been so crystal clear. So I want to ask a simple question, what he said, I did it also as he said, but when I write dy by dx, when I write dy by dx as a term, dy by dx as a term, and I write, say, u, or I can use again y and x also, but I will use some different variables, say u upon v, u upon v. So, when you write u upon v and when you write dy by dx, are they very same or similar? Question, listen very carefully. U by v is u upon v and dy by dx is not actually dy upon dx. dy by dx is a single term, or if
if ever it is d by dx of y. लक्षात आलं का? म्हणजे मराठीत सांगतो, म्हणजे u upon v मग दोन्ही बाजूला v न गुणतो. If u upon v is equal to say k, then multiplying both sides by v, u equal to kv. तसं if dy by dt is equal to p, आपण करतोय वेगळा भाग, परंतु dy equal to p dx असं नाही. ऍक्च्युअली dy आणि dx या ज्या दोन टर्म्स आहेत त्या एकट्या राहू शकत नाही. तर त्या कशा राहू शकतात? dy आणि dx या टर्म्सना एकटं अस्तित्व नाही. एकतर dy बाय dx असंच पाहिजे किंवा कसं पाहिजे? ते झालं नाही. म्हणजे dx तुम्हाला पाहिजे असेल तर वर dy पाहिजे असतं तर डिनॉमिनेटर मध्ये dx राहतं, किंवा व्हॉट यू सेड, किंवा ते कसं पाहिजे, म्हणजे सिंगल टर्म dx पाहिजे असेल तुम्हाला, नुसती dx राहत नाही. dx जर न्यूमरेटर मध्ये असेल, डिनॉमिनेटर मध्ये असेल तर ती dy च्या डिनॉमिनेटर म्हणून असणार, किंवा ती न्यूमरेटर मध्ये असेल म्हणजे नुसती डिनॉमिनेटर मध्ये dx राहत नाही, वर d अपॉन dx पाहिजे, त्याच्या पुढे काहीतरी पाहिजे. तसं नुसती डिनॉमिनेटर 1 by dx नाही, दिस हॅज नो मीनिंग. 1 by dx इज नो मीनिंग, म्हणजे डिनॉमिनेटर मध्ये असेल अशी असू शकत नाही. किंवा न्यूमरेटर मध्ये असेल अशी असू शकते. मग कशी असणार? डिनॉमिनेटर मध्ये असेल तर d by dx पाहिजे, मग काहीतरी असेल पुढे, म्हणजे d by इथं d असेल तर अपॉन dx ला आहे डिनॉमिनेटर मधल्या. तसं न्यूमरेटर मध्ये कधी म्हणजे d by dx पाहिजे आणि न्यूमरेटर मध्ये असेल तर इंटिग्रल साइन सोबतच पाहिजे. लक्षात आलं का? dy आणि dx ह्या तशा आपण करतो भाग वेगळा. What is actually delta x, delta y upon delta x, as delta x tends to 0, it is a single entity. आता तसं किंवा केमिस्ट्री मध्ये काय बरेचदा कोणालाही येणार नाही, खूप जुन्या काही पुस्तकात वाचलं, अलीकडचं रेफरन्स नसतो. तुम्हाला अमालगम माहिती आहे? अमालगम, व्हॉट इज अमालगम? अमालगम, mercury and some metal, silver amalgam, golden amalgam. Like that, you might have also heard, जसं मेटल आहे तसं मेटल सारखाच असणारा पण तो मेटल नाही असा एक हे आहे, एंटिटी आहे. कुठली आहे ती? सोडियम क्लोराइड, पोटॅशियम क्लोराइड, फेरस का फेरिक, कॉपर क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ॲल्युमिनियम क्लोराइड. तसं समथिंग विच इज नॉन मेटल पण क्लोराइड, किंवा समथिंग सल्फेट, कॉपर सल्फेट, then what we can say iron sulfate, chloride, sulfate. तसं एक एंटिटी आहे की जी मेटल नाही आहे पण मेटल सारखीच बिहेव करते. सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, फक्त त्याचा ऑक्साइड नाही. बघा मी किती, म्हणजे तुमचं केमिस्ट्री किती आपण स्ट्रॉंग आहे बघू. क्लोराइड आहे म्हणजे मेटलचं क्लोराइड असतं तसं त्याचं क्लोराइड आहे. मेटलचं सल्फेट आहे त्याचं सल्फेट आहे. मेटलचं फॉस्फेट असतं त्याचं फॉस्फेट आहे. मेटलचं ऑक्साइड असतं त्याचं ऑक्साइड नाही आहे. म्हणजे अशी एंटिटी की जी मेटलचं कंपाऊंड आहे, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट,
तसं त्याचं पण आहे, पण ऑक्साईड नाही आहे. कुठलं? अरे यायला पाहिजे केमिस्ट्री म्हटल्यानंतर. इट स्टार्ट फ्रॉम एन. नाही निकेल मेटल आहे ना. मेटल नाही आहे. इट स्टार्ट फ्रॉम एन and its utterance starts from A. आता तर कळायला पाहिजे. जिचा उच्चार A न सुरू होतो आणि सिम्बॉल N न सुरू आहे. What? Ammonium. Ammonium chloride. Ammonium sulfate. Ammonium phosphate. ते NH4 आहे. अमोनिया काय आहे? अमोनिया NH3 आणि अमोनियम NH4. मग NH4 हे नुसतं आता कॉपर सल्फेट, कॉपर वेगळं मिळतं, सोडियम पण वेगळं मिळतं, फक्त नीट ठेवायला लागतं, अदरवाईज ते इझिली ते कंपाऊंडेबल आहे. तसं सोडियम वेगळं मिळतं, आयर्न वेगळं, फेरस आयर्न वेगळं मिळतं, कॉपर वेगळं मिळतं, ॲल्युमिनियम वेगळं मिळतं. तसं अमोनियम वेगळा मिळतो का? NH4 प्लसच मिळतो फक्त आपण. नुसता NH4 मिळत. नुसता NH4 असेल तर काय होईल? नुसता NH4 असेल तर तो 2NH4 इक्वल टू 2NH3 प्लस H2. तो अमोनियम हा मेटल सारखा आहे, परंतु तो वेगळा कळू शकत नाही. तो अमोनियम अस्तित्व आला तर तो अमोनिया आणि हायड्रोजनमध्ये डिकंपोज होतो. तर ऍक्च्युली अमोनियमचा अमालगम करता येतो. त्याची गुगल उघड का, तर तो तुम्ही अमोनियमचा अमालगम केला तर पारा जो आहे मर्क्युरी आणि HgNH4 राहतो. अमालगम हे बघा इतकं ते क्रिटिकल आहे. अमालगम जे आहे, वेदर अमालगम हे केमिकल म्हणजे काय आहे? अमालगम हे आता पितळ आपण तयार केलं तर ते काय आहे? त्यात काही केमिकल रिएक्शन होते का? अलॉय आहे ते. आणि कॉपर सल्फेट मात्र केमिकल आहे. तसं अमालगम हे काय आहे? अमालगम हे मर्क्युरी अलॉय सारखं आहे. अमालगम इज मर्क्युरी अलॉय. त्यात केमिकल रिएक्शन होत नाही. तसं HgAu म्हणजे मर्क्युरी अँड गोल्ड, HgAg, HgCu, तसं HgNH4 ते तुम्ही केलं तर ते एवढं मोठं होतं साधारण. म्हणजे अमोनियम हा केमिकल कंपोजिशन मध्ये नसताना, केमिकल कंपाऊंड नसताना काही काळ अमालगम मध्ये वेगळा राहतो आणि तो थोड्या वेळाने श्रिंक होतो. इट श्रिंक्स टू Hg राहतो आणि अमोनिया अँड हायड्रोजन बोथ आर बीइंग गॅसेस, बोथ गेट इव्हॅपोरेटेड. सो अदर amalgams are permanent, whereas ammonium amalgam is transition. तसा तो NH4 ला स्वतंत्र अस्तित्व आहे पण नाही पण. म्हणजे त्याचं अस्तित्व जे आहे NH4चं ते कायम क्लोराईड सल्फेट सोबत आहे. तसं ह्याचं जे अस्तित्व आहे DX ते आयदर d/dx फॉर्म मध्ये आहे किंवा इंटिग्रल dx फॉर्म मध्ये, नुसतं नाही. मग आपण करतो ते ऍक्च्युअली करताना काय करायला पाहिजे? हे नुसतं न्यायचं नसतंय. तर असं हे जे आपण करतो म्हणजे dx इक्वल टू dy, आपण असं केलं dy इक्वल टू pdx, हे चुकीचं आहे. तर करताना काय करायला पाहिजे? इंटिग्रेशन ऑफ दिस इथं घेतलं तर नुसतं इंटिग्रेशन घेता येत नाही. तर काय करायला पाहिजे? इंटिग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू dx, म्हणजे इंटिग्रल येतो आणि dx येतो इक्वल टू pdx. Then integral of dy by dx with respect
dx is y. Y is d. That's right. So that in that case, then you can define log n something. 1 upon this, so it will be log of this minus equal to t. And then you can solve. But that you answer because you know it. If you don't know it, you try to think. म्हणजे आता समजा डिफरन्शियल इक्वेशनची मेथड माहितच असते तुला त्याच सोडवायचं आहे, तर ह्याच्यावरनं इंट्युशन सोडता येईल का नाही? म्हणजे dv by dt plus vt is equal to 1. म्हणजे असा ते फंक्शन आहे की ज्याचा रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम प्लस दिस इक्वल टू 1. हे कसं असू शकेल? थिंक ऑन यू कंटिन्यूअस टाइम.